Dear students, in the last session we studied about the several aspects of the phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes, once again we glance the characters of Platyhelminthes. These show most of them are the parasitic form, few of them are free living, and these show the bilateral symmetrical body, triploblastic acoelomate, and the organ system grade of organization, and they show digestive system, the incomplete type of digestive system, and the excretory system occurs by the specialized cells. Excretory system consists of specialized cells, they are called as flame cells. Then respiratory circulatory systems are absent. Then nervous system consists of pair anterior ganglia with pair of longitudinal nerve cords, and the fertilization is internal, development is direct, or in some cases it is indirect. And the three classes we studied, they are the class Turbularia, example is the Planaria, class Cystoda, for that we studied the tapeworm or the Teniosolium, and then Trematoda, class Trematoda, we studied the fasciola or the liver fluke as the example. Today in this session we are going to study the next phylum, that is Aschelminthes. We are going to study few aspects of the phylum Aschelminthes. Aschelminthes members are commonly called as roundworms. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬಾಡಿಲಿ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸನ್ನು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ and some forms are parasitic. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. And they show organ system grade of organization. Make one correction, here it is the organ system grade. They show organ system grade of organization. They show bilateral symmetrical body, means the body cut only in one plane into two identical halves. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟೀನೋಫೋರಾ, ಸಿಲಿಂಟ್ರೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋರಿಫೆರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೇ ಶೋ ದ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ means two layers, body layers, but from the platyhelminthes we are observing, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, triploblastic animals these are. So they are organ system, they show the organ system grade of organization, bilaterally symmetrical they are, and they are the triploblastic animals, and they are pseudocoelomates. Pseudo means fall, coelom means the body space, the space between the body wall and the gut is called as coelom. The animals which possesses coelom are called as coelomates. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, pseudocoelomates ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Pseudo means false, means the space between the body wall and the gut which is filled with the mesenchyma cells. mesenchyma cells ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ mesodermal cell ಇಂದ this do not line it with the mesodermal cells, hence these are called as pseudocoelomates. Then digestive system is complete here. Complete andre as I told in the earlier class, so digestive system mainly consists of two openings. The anterior opening is the mouth, the posterior opening is the anus.
ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೌತ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಏನಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. But here in the case of ASCHELMINTHES means the roundworms, they possess both mouth and the anus. Hence the digestive system is complete. These are present at the opposite ends. Mouth at the anterior end and the anus at the posterior end. Then circulatory system, respiratory systems are absent in the case of ASCHELMINTHES. Then reproduction occurs by the sexual method. Sexual method ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೋವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಚಾಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ದೇ ಶೋ ದ sexual and the asexual mode of reproduction. From the Ctenophora, we are observing only the sexual mode of reproduction. Here, sexual dimorphism seen means the male and the females are different, means two different kinds of individuals are there, male and the females. Here, the males are shorter than the females. ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಲಾಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ then it is called as external fertilization. But ನಾವು ASCHELMINTHES ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವೆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಲಾರ್ವೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ASCHELMINTHES ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. Some of them are terrestrial, some are the parasitic forms also. They show the organ system grade of organization. Bilaterally symmetrical they are, and they are the triploblastic animals. The body is a pseudo-coelomate, means the body cavity do not lined by mesodermal cells. Mesodermal cells in the lined ಆಗಿರಲ್ಲ. The body wall and the gut, the space present between these two do not lined by the mesodermal cells. Hence they are called as pseudo-coelomates. Digestive system is complete here. They possess mouth and the anus at the opposite ends. The circulatory and respiratory systems are absent here. Reproduction occurs by the sexual mode. The sexual dimorphism is seen, means the males are smaller than the females. The fertilization is internal, development is direct. Here one class name is given. There are 5 classes in the ASCHELMINTHES. The ASCHELMINTHES phylum is classified into 5 classes. One is considered here, the class Nematoda. Example is Ascaris. Ascaris example na study ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So observe here the Ascaris lumbricoides. This is one of the species, one of the parasitic form. This is seen in the intestine of the, these are the parasites of the human intestine. Here sexual dimorphism, we told that sexual dimorphism ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ is similar, but sexual dimorphism is seen. Here males are smaller than the female one. Female elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ASCHELMINTHES, brief aspects of the ASCHELMINTHES. We are going to the next phylum, that is phylum Annelida. Let us study the general characters of phylum Annelida. These are aquatic, like ASCHELMINTHES. These are also the aquatic forms, some of them,
and some of them are seen in terrestrial, and some of them are free living also, or some are parasitic forms. The body of the animals, this is one of the important characteristic feature in the case of Annelida. They are metamerically segmented. Metamerically means the body of the animals internally, both internally and externally, they are divided into many of the segments. They are the segments. Each segment are called as metamer. This phenomenon is called as a metamerism. Body is bilaterally symmetrical. ನೋಡಿ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಟ್ ಈಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಸೋಡರ್ಮಲ್ cells. But in the case of Annelida, the space between the body wall and the gut is lined by the mesodermal cells. ಹಾಗಾಗಿ Annelida phylum ಅನ್ನು ಯೂಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು means a true, coelomates and the animals possess the body cavity. So body cavity the lined by the mesodermal cells, true coelomates ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then locomotion occurs by the parapodia. These parapodia are made up of chitinous setae. The chitinous setae are mainly the parapodia are made up of chitinous setae. These are the locomotory structures. Through this, the animal can move from one place to other. And then digestive system is complete with mouth and the anus. Aschelminthes ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಮತ್ತು ಏನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂಥ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವೆದರ್ ದ respiration takes place through the skin, it is called as cutaneous respiration. In some members of Annelida, we observe the respiration through skin. Some cases, some members shows the respiration through gills. And circulatory system, which is closed type. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನ ಪಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇನ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, veins like that. These closed system are there. Through this closed system, blood is circulated. Excretion is occurs through the nephridia, or they are represented by the metanephridia also. So then nervous system consists of pair of cerebral ganglia. Cerebral means the head portion. Head portion alli ganglia na observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. Ganglia consists of the cell bodies of the neuron, and then neuron means nerve cells, and the glial cells, and then circumpharyngeal nerve ring. Circumpharyngeal nerve ring means the around the pharynx region there is a nerve ring. Circum means around, ಸುತ್ತಲೂ. ಯಾವುದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ? ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ನರ್ವ್ ರಿಂಗನ್ನು ಸರ್ಕಂಫೇರಿಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಸರ್ಕಂಫೆರೆಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ there in the case of the nervous system. Then they reproduce sexually. Sexual reproduction ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So the development is direct or indirect. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್
few important aspects of the Annelida. ನೋಡಿ, ದಿ Annelida ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಟಾಮರಿಕಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ of the body is very important in the case of phylum Annelida. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯುಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೈಟಿನಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮೌತ್ ಮತ್ತು ಏನಸನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂಥ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ನು ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾನೆಫ್ರೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಂಫೆರೆನ್ಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀರಿಸ್ ಫೆರಿಟೆಮಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಥವಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಪೋಸಸ್ ದ ಏನಸ್. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ವರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಸ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸು, ವರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನಿಂದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸಿಂದ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೀಚ್ ನೇಮನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ picture of the leech. So Hirudinaria is a scientific name. This is also belongs to the phylum Annelida. So these are few aspects about the Annelida. Previously we studied the phylum ASCHELMINTHES.